12th Dhahan Prize announcement in these years. We've continued on despite many challenges, great results, great books that have been highlighted, authors have been recognized. बड़ी खुशी की गल है कि अज असी 12वां Dhahan Prize दा finalist का ऐलान करने लिए इकट्ठे हुए हैं. सो पहला सब तो पहला मैं लैंड एक्नॉलेज करनी चाहना हाँ कि Dhahan Prize इस गल नूं रैकगनाइज करदी आ असी उस धरती ते हाँ जिहड़े साडे पहले लोकी आ इंडिजिनस लोकी फर्स्ट नेशनस Coast Salish people उन्हां दी ये धरती आ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਟਸੀ, ਕੁਆਂਟਲਨ ਐਂਡ ਸੈਮੀਐਮੂ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ. ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ. Dhahan Prize acknowledges that we are on the unceded territories of the Coast Salish peoples. Among them are the Katsi, Kwantlen, Semiahmoo First Nations. We also respectfully acknowledge that there are people from other indigenous nations that make Surrey their home. Namaste, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal, Hola, good morning, bonjour, now CM. Now CM is the greeting in the Musqueam language saying, respected ones, welcome, thank you for being with us. I am really grateful that when I look in this room, every one of you in your own way is a luminary. ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਨਣ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ different ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ. ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਤਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਆ, ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਆ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ. So it's so great to see all of you here. And I just said you're all luminaries. Luminaries in what way? Luminaries are ones who are kind of full of light within themselves and they shine light around them. So there are luminaries here from the business world, for investment, from banking, from media, from politics, from literature and arts. So thank you for being here. The light that you bring this morning is incredible, and it goes beyond, outside of this room, around the world. So thank you. I'm going to thank our sponsors up front. RBC Dominion Securities, Harj Kariwal, his team, they've been dedicated all these years to be partners with the Dhahan Prize. Coast Capital Savings, many of you showed up this morning quite early, and thank you for helping us set the room up. So Coast Capital's commitment to supporting youth in our communities across British Columbia, it is one of the things that I think sets Coast apart from a lot of the other financial institutions. And thank you for your support of the Dhahan Youth Award. And then, of course, media, Omni, without a doubt, absolutely committed to promoting Punjabi language, and they cover all of our events. Thank you to Omni. Others may be coming still, but we're glad for whoever is here this morning. So ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਆ different Royal Bank ਤੋਂ, Coast Capital Savings ਤੋਂ, media. And the other thing is, among you have been our advisors, our jurors, and supporters in every way. Of course, our team, Tim Hortons, my brother-in-law and partner, Gertek, and I want to give a special welcome to his two sisters who are visiting here from England. Thank you for being here with us. So as I said, it's the 12th announcement of the Dhahan Prize. Before we get into the nitty-gritty of that, I am delighted to have Senator Baltej Singh Dhillon come and say a few words. He's a close friend of mine. He's a true supporter of the Dhahan Prize. He also serves as the president for Canada India Education Society, under which
we run the Dhahan Prize. And of course, when he called me and said, hey, I'm getting appointed, I was just so happy to hear that. Gultej, it's a real honor to have you here. Thank you. Good morning, everyone. Thank you so much, Barge, for that, and welcome to this announcement. Once again, 12 years. ਇਹ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ। To serve and to save one's mother tongue and to continue to propagate ways that our youth, our children, our future generations can celebrate their culture, their heritage, their mother tongue is critical in ensuring that our children continue to thrive and that they have a relationship with their identity and their past and their heritage. Culture, heritage, all things that are important to us are only available to us through our language. ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਗਿਓਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ। We have already seen that when young people are separated from their identity, their heritage, their culture, they're less able and less confident in addressing some of the challenges that are in front of them. So it was incredible when Dhahan Prize also began to bring youth writers and youth contribution into this space. I want to thank RBC, I want to thank Coast Capital for their support throughout. These are important initiatives for the community, for the broader commitment that we have in Canada to support both multiculturalism and the many cultures and traditions that we have here that make Canada the country that it is and the strength that we gain from it. Our differences is our strength. So I want to thank Barge for continuing to allow me to have a small space here. This was an important initiative to me when I first got the call, and I've known now Barge for over 20 years. When you've done yoga with somebody, you're best friends forever, right? So that's another story that we'll tell another day. But this was an important initiative 12 years ago, and it's an important initiative now. And the fact that I have a title and an office, I'm grateful and privileged that I'm able to lend that office and that support to this work and this initiative. So thank you for having me. Usually we make this announcement in September, usually mid-September, when we have the high school students, university students available. But we had to move it into August, simply because if our main winning authors for the main prize come from India or Pakistan, visas are taking a lot longer. So we wanted to make the announcement in August. So while we're happy to do this announcement today, we're also disappointed that the students could not join us. But speaking of the Youth Award briefly, this year we had record submissions. ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਅਵਾਰਡ ਆ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਪਰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ 69 youth stories were submitted ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲ ਏ ਮੈਥਸਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 3 ਜੇਤੂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਐਵਰਟਸਪੋਰਟ ਤੋਂ 2 ਜੇਤੂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਮਾਰਗਰਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 2 ਤਾਂ Queen Elizabeth Secondary School ਤੋਂ X story. So this year we received 79 eligible youth stories from five schools. And then the winning stories now are 3 from L.A. Matheson Secondary, 2 from the Shmesh Punjabi School, Abbotsford, 2 from Princess Margaret Secondary School in Surrey, and 1 from Queen Elizabeth Secondary School.
These 8 stories will be published into an anthology. Later on this year, it'll be released at the main ceremony. And those stories will be published in the original Punjabi and the students' original English, and then translated into Shahmukhi and translated into French. It's the only initiative of this type that I know of that exists in Canada. So thank you to Coast Capital Savings for being visionary in coming and joining us in this, I think, a very creative initiative. So I'm delighted to have Sandeep Rai, Manager, Business Banking, Commercial Banking, Coast Capital Savings, to say a few words about Coast and why they're so committed to supporting youth in our communities. Sandeep? So, first of all, good morning everyone, and I do want to say a warm welcome, but considering it's summer outside, I think I should say a cool welcome to all of you. Saਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਠੰਡਕ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ. I'm truly honored to be a part of this event on behalf of Coast Capital. And since 2017, Coast Capital has been proud to sponsor this Creative Writing Prize, inviting BC youth to tell their stories in Punjabi and translate them into English. It's a way to preserve Canada's third most spoken language while building cultural understanding. Growing up, Punjabi literature wasn't just something I read. It was a way to connect with my heritage, my family, and the stories that shaped our community. Those poems and short stories taught me the power of language to carry emotion, history, and identity. That's why this award is so close to my heart. I see the same spark in the work of these young writers. I want to congratulate this year's finalists. Your talent, creativity, and dedication truly shine. And to every student who participated, thank you for sharing your stories and your voice. You're the reason this award has a meaning. At Coast Capital, our mission is to help build a richer future for youth. This award does exactly that, empowering young voices, building confidence, and celebrating creativity. Thank you to Burge, our partners, and everyone who makes this award possible. And once again, congratulations to all the finalists and the participants for this year. And thank you very much. ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਕੰਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ 2 ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਕੰਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ. So earlier this year, when we launched the Dhahan Youth Award contest again, we were approached by 2 high schools from Alberta that they are offering Punjabi classes as well, and they would like their students to have an opportunity to submit. So we said that we're not set up this year, but next year we will. So again, thanks to Coast Capital, we'll have student representation with their stories from Alberta as well. So it is not about just youth who are writing in Punjabi. These stories, they connect youth from all backgrounds. That's why they're in English and in French as well. So thank you. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ Dhahan Prize, ਮੇਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਸੈਰੇਮਨੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ. ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਹਿਤੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. Dhahan Prize has been around for 12 years. It's the richest literary prize in South Asia's indigenous languages. It makes its home in Vancouver because Vancouver in British Columbia, Punjabi has been now spoken for over 125 years. It's become a Canadian language and a global language. So here's a few details about the submissions. This year we received 55 eligible books from 6 countries. India 35, Pakistan 9, United Kingdom 5, United States 3, Canada 2, Australia 1. ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ 55 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਆਈਆਂ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ. ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 35, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 9, UK ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1. ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਨਾਵਲ ਆਏ,
ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਨਾਵਲ, ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 47 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਲ 8 ਆਈਆਂ। So this year we received 30 novels in the Gurmukhi script and 4 in the Shamukhi script, 16 short story collections in Gurmukhi, 5 in Shamukhi, for a total of 55. One disappointing thing with this year's submissions is that while the number is very good and high, only 8 books were written by women writers. And we have been very conscious about this, that we want to make sure that our process is truly open, that women and other groups that may be somewhat marginalized, they have an equal opportunity. But overall, it's great to have 55. ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ 3 ਜਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਜਰੀ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਜਰੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜਰੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਆ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਰਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ from Jalandhar. He's a well-known media person, activist, writer himself, well known in the arts and culture environment throughout northern India. Professor Raminder Kaur from Guru Nanak Dev, formerly from the Guru Nanak Dev University, Amritsar, and Pargat Singh Staj, who is the 2017 winner of the Dhahan Prize. He is one of the jurors. In the Shamukhi jury, Sophia Rama, who is our Dhahan Prize advisor, based out of Jersey, New Jersey. He is also well known in the field of promoting books, broadly speaking, but more specifically in Shamukhi and Gurmukhi. Naveed Alam is right now in Texas. He's doing, I think, a postdoctoral research into literature. Professor Jasmine Hamid, she is from Lahore. Central jury. Central jury is Dr. Jagbir Singh, New Delhi. He is the Chancellor of Bathinda University in Punjab. He is also a well-known figure in arts and culture. Of course, Dr. Raghbir Singh Sirjana, who has been our advisor from day one and runs maybe one of the most famous Punjabi literary magazines called Sirjana. And he is Rachana Singh's father, who is the former Minister of Education. They are on holidays in Europe. Professor Jamil Ahmed Paul, Lahore. Now I forgot whether I should say this in Punjabi too or not. Punjabi de vich bhi kaha? No, I think you got it, right? Yeah. Okay, so it's sort of a fast move kariye. So, last week on Monday, we released the short list of 6 books of fiction. ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ 6 ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟਡ ਬੁੱਕਸ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਇੱਥੇ ਆ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ 3 ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦੀ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ। But before I go on, I'm going to invite Harj Garewal. He's a portfolio manager, RBC Dominion Securities, to say a few words about him, his brother, his team, RBC's support from the day when we made the announcement in 2012. Harj, why don't you come and say a few words? It's a pleasure to be here. Barge, you threw a bit more at me, but Darshan, myself, my brother, have been with RBC for almost 21 years. Met Barge and Rita and some of the family, I think about 15 years ago. And, I remember Barge talking about this initiative many, many years ago and planning and thinking about it. And to see it bear fruit these past 12 years and going forward is really quite something. So very, very honored to be here as well with everyone this morning.
I'm delighted to be here attending this event and equally delighted to be representing RBC in support of the Dhahan Emerging Artist Program. At RBC, we are passionate about helping communities prosper by giving our time, energy, and resources. Our support of the arts has been a long-standing priority as we recognize that the arts play an important role in building vibrant communities and strong economies. Through the RBC Emerging Artists Project, we help artists bridge the gap from emerging to established. RBC is proud to partner with the Dhahan Prize to support artists through the RBC Emerging Artists Grant. Our funding helps inspire writers through a creative writing contest. Dhahan Prize was launched in 2013 and RBC has been a proud sponsor since then. Canada is home to many Punjabi arts and cultural organizations, and RBC is committed to supporting community organizations such as these. On a personal note, I am very grateful to have had a front row seat on this journey, from hearing about an inspiration ensuring that a people's language will survive and thrive, to watching a Canadian visionary execute on a bold idea that crosses oceans, borders, cultures, and languages. To those who don't believe that a bold vision can be brought into reality, I'm here to tell you that with enough willpower, effort, and support from all people and sponsors, they do. Thank you. ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। I think we should all be proud as Canadians of different backgrounds that it's our financial institutions, banks and credit unions who were at the forefront of serving their customers in the language of their customers. So thank you to Coast Capital Savings, RBC and others. Now the fun part. Now all that you've been waiting for. So I am going to invite Sadhu Binning, Dr. Sadhu Binning. He is based out of Burnaby, well known in the Punjabi literary circles. He also taught Punjabi at the University of British Columbia and is a force in the PLE, which is this Punjabi language body that's promoting Punjabi language in schools and colleges in this province. Sadhu has been our advisor. He also was the chair of the advisory for 2 years. Sadhu, why don't you tell us about one of the finalists? बहुत बहुत शुक्रिया बाज। सब तो पहला तो मैं बाज होना हरिंदर भैन जी तो सारे ढाहां परिवार में इस गल की बहुत बहुत बधाई देना जिहड़ा इन्हां ने ये यतन 12 साल पहला शुरू किया सी और जिन्नी शिद्दत नाल जिन्नी जिस तरीके नाल हुण तक क्योंकि जिवें बाज होना ने भी दस्सिया बहुत सारिया मुश्किलां आउंदियां जिमें अपने लोगों का कोई सुभाव ही है इधर उधर गल्लां करन दा ते वो सब कासे दे सामने ये खड़े रहे पूरी तरह कायम होके और 12 साल का साडे कोल इतिहास हैगा जिस तरीके नाल इन्हां ने अपने काम नूं जारी रखिया हैगा ते इस काम दे नाल बहुत फर्क पै रहा है। सब तो वड्डी गल जिहड़ी मेरे ख्याल दे विच इहदा दो गल्लां खास तौर ते मैनूं जिहड़ियां वधिया लगदियां एक तां पाकिस्तान ते भारती पंजाब नूं नेड़े लियाउण दा जिहड़ा काम कीता इस इन्हां दी जो जिस तरीके नाल इन्हां ने गुरमुखी ते शाहमुखी नूं दोनां नूं पंजाबी दे क्योंकि दोए वरतियां जांदियां पंजाबी दे लई मतलब पूरा सत्कार दिता और दोनां नूं जिहड़ा इनाम देण दा जिहड़ा ये काम आरंभिया ते दूजी जिहड़ी गल जिवें बाल होणां ने दस्सिया जिहड़ी इत्थों दी यूथ नूं जिहड़ा ये उत्साहित कर रहा पंजाबी दे विच ਸਾਹਿਤ लिखण लई मतलब पंजाबी होर भी बड़े मतलब कोशिशां हर किस्म दीयां होईयां पर यह अपने आप एक विलक्षण कोशिश है जिवें अज इन्हां ने दस्सिया कि 79 जिहड़े नौजवान आ उन्होंने अपनी कहानियां उस प्रोजेक्ट लई जिहड़ियां ओह सबमिट कराइयां। मैं समझदा कि अपने आप दे विच कनेडा विच साडे भविख दे लई ये बहुत वड्डी गल हैगी आ ते ये भी इन्हां दी दूरअंदेशी दा जिहड़ा हैगा अंदाज़ा मैं समझदा कि ये इन्हां दी जिहड़ियां होर इन्नियां सिफतां हैगियां उहदे विच गल नूं वाधा करदा ते मेरे जुम्मे लगा कि मैं जिहड़ियां अज इन्हां ने 3 किताबां
ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਲਵੀਰ ਪਰਵਾਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰੌਲਿਆਂ ਵੇਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਮਾਣ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਲਵੀਰ ਪਰਵਾਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਸੰਪਾਦਕ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਏ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾਵਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਵਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਵਲ। ਸੋ ਰੌਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਬਲਬੀਰ ਪਰਵਾਨਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾਵਲ 1947 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਵਲ ਆ ਰੌਲਿਆਂ ਵੇਲੇ। ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਪਰਵਾਨਾ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘਾਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਤਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਵਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ YouTube ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ YouTube ਲਈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਵਲ ਆਬਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਬਸ਼ੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ, ਖੰਡਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘਣੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਾਰਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ 1947 ਦੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਪਾਠਕ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਕਈ ਥਾਈਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਇੰਨੀ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲਵੀਰ ਪਰਵਾਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਸੋ ਲੇਖਕ ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੀ ਵੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇਪਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਖਰਾਪਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜ਼ਖਮ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਯੁਗਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਬੁਣਤੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਸਾਂਭਣਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਲਵੀਰ ਪਰਵਾਨਾ ਬਾਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਬਲਵੀਰ ਪਰਵਾਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਵਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਦਾਈ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਵਿਧਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਵਧੇਰੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ 15 ਨਾਵਲ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਵਲਟ, ਕਹਾਣੀ, ਕਵਿਤਾ, ਖੋਜ ਕਾਰਨ, ਚਿੰਤਨ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਸ਼ਬਦ, ਚਿੱਤਰ, ਅਨੁਵਾਦ, ਸੰਪਾਦਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਝੇਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਾ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਪਾਦਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾਣਯੋਗ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਭਣਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਤ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਂਭਣਯੋਗ ਹੈ। Let me say a few words in English about Balbir Parvana's novel. If you know anything about history of South Asia, going back to 1947, there was one region under British colonial rule, and then the partition in 1947 between Pakistan and India occurred. It was traumatic, painful, and you see multi-generational trauma of that partition still continuing to affect people's relationships, not only in what is today northern India and Pakistan, but also there was an equal partition in Bangladesh as well. In the region of Punjab, which is now 3/4 of it is part of Pakistan and 1/4 is part of India, more than 1 million people were murdered in a matter of 6 months. It's the largest forced migration of people in the history of the world. So in Punjabi literature, this theme of the partition itself and its impacts, it's still a dominant theme still today. So Parvana's book is a very novel, original way of exploring partition. He is an established writer, translator, editor, and researcher. He is well versed in the history of political movements that have shaped Punjab's culture and politics. He has written well over 15 novels, all very well received novels. Let me just share a little bit about some of the reasons why the jurors felt that this should be one of the finalists. Title is Rolia Vele, which literally means time of unrest. It chronicles the lasting impact of the 47 partition of Punjab through the journey of a documentary filmmaker and researcher named Gurpreet. He seeks to understand the roots of partition beyond official narratives. He aims to uncover the deeply human aspects of this historical tragedy for his YouTube channel titled Jaran Di Talash, Search for Roots. Gurpreet travels across the region collecting first-hand accounts, testimonies of people who lived through partition and now with their children. Forgotten historical details are unraveled by these characters who lived through the tumultuous time of dislocation, destruction, and death. With broader historical reflection, the novel weaves together individual stories of characters like Abida and her father Bashir Muhammad, Bikar Singh, and Harnam Singh Bajwa. It creates a fresh tapestry of human tragedy, fragmented communities, and psychological scars. The narrative is fresh. It engages the readers with a profound question. Listen to the question. Why did people suddenly become enemies? Why did neighbor turn against neighbor? And what role did those who were in political power played in turning neighbor against neighbor? It's very powerful. And his descriptions are very vivid. And he highlights the transformation of Punjab's landscape and questions the meaning of progress amidst historical loss. In conclusion, the jurors felt this is what they wanted to say. The inner struggle of characters around their identity and belonging are compelling. For them, partition is not a political event of the past. It is ongoing,
shaping their lives today, both locally in Punjab, in both Punjabs, and in the diaspora. Their yearning to see and feel the soil of their ancestral homes contributes to an immersive reading experience. Raulian Vele is a noteworthy literary contribution in a globalized world grappling with similar issues of migration, displacement, and communal divisions. Thank you, Southern. And now I'd like to call upon none other than my eldest sister, Harinder Kaur Dhahan, who's going to share the citation about short story collection called Delivery Man. Before she comes up, Dhahan Prize would not be where it is today if she wasn't part of it. Her and I talk every day, 4 or 5 times? She phones, I phone. And these last 2-3 weeks takes an enormous amount of our time, of course, with Joyce as well. So thank you, and come. ਇਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈਗਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੈਨ। ਇਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਰਸੂਲਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆ ਇਹ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਂਤ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦਿਖਾਲੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਕਲਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ AI ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੈਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਕਾਲੀ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਭੱਜ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਭੱਜ, ਅਤੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਇਟਸ ਆਈ ਓਪਨਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਫਰਿੰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਲਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਆ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਧਰਮ ਆ, ਲਿੰਗ ਆ, ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਇਹ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਕਲਾਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਗੰਢਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਖੋਜਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਰਾਈਟਰ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜੋ ਹਾਵ ਭਾਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੂਝ, ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ। ਇਸੇ ਦੀ ਸਿਰਲੇਖ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੈਨ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੈਨ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਡਾਕਟਰ ਗੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਹਾਣੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਖਰੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਕਲਾਪੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਣੀ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਦੇ ਕਈ ਯੰਤਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਲੈਕਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਅਲੈਕਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਲੈਕਸਾ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਾਣੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਸਾਥਣ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਪਾਤਰ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਰਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, P.Tech ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰਨ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਗਈ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣੀ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰਨ। ਈਵਨ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੱਲੀਆਂ ਕਲਾਪੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆ, ਫਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜੋ ਫਿਕਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੈਡੇਕ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਾਰਨ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਆ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਆ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੈਡੇਕਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਮਾਲਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਗੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚ ਲਈ ਪਈ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸਪੇਸ, ਕਹਿੰਦੀ ਫॉर ਮੈਨ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰਨ ਆਇਆ ਆ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਕਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਚੇਤ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮਝਾਉਣੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਆਰਟ ਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਆਰਟ ਸਿੱਖਦੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆ ਉਹ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਕਰਦੀ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ, ਮੰਦਰਾਂ ਲਈ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਰੰਗ ਉਹ ਭਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾਲ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਜਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਕਰਕੇ
ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਉਹੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਸਫਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੜ੍ਹੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਲ ਆ ਜਾਂ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੰਗ ਤਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਡਿਲਿਬਰੇਟ ਅਟੈਂਪਟ ਆ ਇੱਕ ਕਲਾਸੀਕਲ ਥਿੰਗ ਵੱਲੋਂ, ਟੈਕਨੀਕ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਰਸੂਲਪੁਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰਲੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਦੱਸੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਆ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਭਾਵੇਂ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ, ਪਰ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੀਤਾ ਦੀ ਇਹਨੇ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਡਾਇਲੋਗ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਡ ਆ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਹੀ ਹੈਡ ਟੂ ਵਰਕ ਰੀਅਲੀ ਹਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੱਭਣੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਫਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੀ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਹੱਟ ਨਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦਬਸੱਟ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੂਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੁਰ ਸਾਂਝ, ਅਤੇ ਫਿਰ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਰਸਾਲਾ ਕਹਾਣੀ ਧਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਐਡੀਟਰ ਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰਸਟਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣੇ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਜੁਰਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਰਾਈਟਰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆਈ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। It's fascinating. I find one thing really fascinating, that a lot of Punjabi literature is now incorporating English words into the vocabulary. So this book, its title is Delivery Man. That is the central short story in this book. This guy, sorry, not this guy, Bhagwant Rasoolpuri, he's a prolific author. He's written 8 short story collections. Delivery Man is his 8th one. He is a well-known writer, lives in Jalandhar, Punjab, India. So let's talk a little bit about Delivery Man. It features several distinct narratives that delve into diverse aspects of contemporary life and human relationships. Themes of artistic evolution, social class, immigration, migration, religion, gender, and loneliness, isolation, displacement in the age of technology and social media run through all of these stories. The transformative power of human connection is explored by the author with nuance. So this title story is focused around the main character, a professor, Dr. Geeta, whose origins are in a village. Now she's
living in this new developed area near Chandigarh, similar to what we have downtown condos that are maybe micro units, 400 square feet, and you don't even have enough room to walk your cat in there. So this is the experience. It's happening there as well. So she's had a terrible marriage, broke up, and in the book it says that experience of being with her husband is like having a knife go through her body every time. So she's alone, she teaches, not well treated in the school by colleagues, and then, as is the case here, we're all using Uber, we're using DoorDash. In India, in Punjab, also now people are into ordering food from towns. So she has this delivery man deliver food. This delivery man, his name is Kishan, Cable Kishan. He has a university degree in B.Tech, but like in Canada, unable to find suitable work in his field that he has studied in. So now he goes to delivering. Sounds familiar here? Over time, Dr. Geeta, she spends her time talking to Alexa, which is an artificial voice person. I read the opening lines of this story. In the opening lines, she says, Alexa, speak. Can you laugh? And then the story unfolds. Obviously, Alexa can't laugh like a real human being would laugh. This is her way of coping with her isolation. But as the delivery man comes in, relationship starts. He listens to her, her pain, her sorrow, her sufferings, and then he is knowledgeable in sort of psychological wisdom or insights and helps her to deal with her suffering and pain. Starts with massaging her forehead because she's got migraines, and then you can imagine where it leads to. So the story is shocking in the end, in a way, because this delivery man now delivers himself, not only to Dr. Geeta, but other women where he delivers. This, I think, in Punjabi culture, in Punjabi literature, is something new and fascinating. There's another story, Rangandi Sanj, which Hrinder talked about, the connection of colors. It has two characters. Pooja, who's a student, paints religious art. And then the professor is Narinder, and he comes from a lower caste, she's from an upper caste. A lot of his paintings incorporate dark colors. And over time in their relationship, Narendra reveals all the pain and suffering of the lower caste himself. And then he challenges Pooja that you have this beautiful religious art. It's all with light colors. It's all bright, brilliant, peaceful. But how has this same religion or religions have caused all this suffering on vast majority of people in that culture for centuries? So through that, there's a connection of colors. So she begins to use dark colors as well in her new paintings, and they end up having a relationship. They get married. So these stories, they show an aesthetic consciousness within the narratives. Rasool Furi, as a writer, his description of characters is quite revealing of the inner struggles and the monologues, quiet monologues that people go through, those who are isolated. So a lot of these stories deal with those kind of issues, and those are global issues as well. And now I'd like to invite our advisor and host of Mera Pehgam Pakistan show on Connect FM, Shahzad Nazir Khan. Shahzad, come, and why don't you tell us about the third of the finalists?
Thank you, Barj. So it's been quite a while. We started in morning. Now it's good afternoon to everyone. Assalamu alaikum, sat shri akal, namaskar, everyone. It's truly wonderful to see you all here as we come together for a very special occasion. And it's truly a special occasion in a sense that it's an announcement of 3 finalists. So, and I'm privileged to announce the third one, the third finalist. But before that, I would like to say a few words since it began 12 years ago, as Abaj said. So the Dhahan Prize has been dedicated to celebrating excellence in Punjabi literature and supporting the preservation and growth of Punjabi language. It's more than just a literary award. It's a celebration of identity. And I truly mean this, celebration of identity through this awarding these awards. And it's not just the identity, it's the heritage and the power of storytelling. It's a combination of all these things that we celebrate here through Dhahan Prize. And as Sadhu said, and it's a very proud that this award connected the Punjabis around the world. So the Pakistanis, like Punjabi Pakistanis and the Hindustani Pakistani Punjabis, they're known to each other. But since 1947, the divide that was kind of the physical divide, actually instead of getting it closer, it widened. So people cannot go to Amritsar, the Amritsar people cannot come to Lahore, but we all share the same, the heritage. It's a history. Lahore has lots of history for the Punjabis, and we have lots of history, the Muslim identity, the culture in Delhi and across India and Punjab. So this was very unfortunate, and the fortunate part of the Dhahan Prize is that it helps us to get connected. ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਇਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕਾਫਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਆਈਮ ਟਰੂਲੀ ਲਾਈਕ ਮੀਨ ਇਟ ਅਗੇਨ, ਕਿ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਲ ਵੀ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਹਰ ਕੋਲ ਵੀ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, Dhahan Prize ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਪਾਰਟ ਆਫ Dhahan ਫੈਮਿਲੀ ਫॉर ਦ ਲਾਸਟ 12 years। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫਾਈਨਲਿਸਟ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਮੁਦੱਸਰ ਬਸ਼ੀਰ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਗੋਇਲ। ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਨਾਵਲ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਦੱਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਐਕਲੇਮਡ ਐਕਨੋਲੇਜਡ ਰਾਈਟਰ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਵਾਗੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਮੇਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਸੀ, ਉਹ Dhahan Prize ਦਾ 2019 ਦਾ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਸੀ, ਮੁਦੱਸਰ ਬਸ਼ੀਰ ਦਾ ਨਾਵਲ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਦੱਸਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1999 ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸਈਦ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਦਲੀ। ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਹਰ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸਈਦ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਨੋਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਬਿਲੀਵੇਬਲ ਹੈ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਅਤੇ ਨਜਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮੁਦੱਸਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮਸੂਦ ਖਦਰਪੋਸ਼ ਐਵਾਰਡ ਹੈ, ਸ਼ਫਕਤ ਤਨਵੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਐਵਾਰਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਦਾ।
ਇਹ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਾਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਸ਼ਨਾਖਤ, ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਦ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਅਗੇਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਣਤਰ ਹੈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਲਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਰਦਾਰ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨੇ। ਇਜਾਜ਼ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਔਰ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਬੋਝ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਸ਼ੀਰ, ਆਪਣਾ ਮੁਦੱਸਰ ਬਸ਼ੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਫਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ੇਖ ਇਸਮਾਈਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਤਕਸੀਮ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁਸੱਵਰ ਬਾਬੂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰੈਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਹੈ ਗੋਇਲ ਦਾ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮੋਇਆ ਹੈ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਟਾਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੁਦੱਸਰ ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Dhahan Prize rule is that both scripts must be included in every year's 3 finalists. Okay, so a little bit about Mudassir Bashir. He is the 2019 finalist for the Dhahan Prize. He arrived here and his novelette Kaun received the Dhahan Prize Finalist Award in 2019. He is a well-known journalist, historian, poet, novelist, and his knowledge of the history of Lahore, its nooks and crannies, its laneways and so on, he is really well known for that. So he's an award-winning author. Shahzad related a story about Bashir in terms of his literary journey. He was used to writing stories as a young boy, but later on he met this very well-known Nazm Hussain Sayyid. My younger sister Kuljinder and I had the joy of being in their Sangat in Lahore. And this man said to him, "Why don't you write in your mother language, Punjabi?" So he started to write in Punjabi. This novel, as you can see, it's heavy, it's rich. Title is Goel, literally translated to precarious shelter. Just imagine if you're a refugee, you're displaced, and you have no shelter. What are you going to do? You're going to look for branches, twigs, stones, and so on. Maybe some plastic. You're going to put up a temporary shelter. This is what the word Goel kind of is about. It's an ambitious and culturally significant novel that explores memory, history, and identity through the intertwined lives of 2 central characters. First, there is Ijaz, a corporate executive who's burdened by past guilt around corruption, self-absorption,
taking advantage of people. Then there is Zahid, a professor engaged in recovering Lahore's forgotten histories. Through these parallel narratives, Bashir, the author, examines the personal cost of cultural amnesia and the erasure of Punjab's pre-partition diversity. The novel, at some level, critiques Pakistan's state-driven historical revision, the rewriting of history to suit political, ideological, and religious interests. Characters such as Sheikh Ismail is formerly Ramesh Chand, a Hindu who now goes by a Muslim name. This individual embodies the trauma of partition and the people's forced identity transformation. Zahid, as a professor, along with his companion, a painter named Babu, symbolize a progressive intellectual resistance committed to preserving the pluralistic memory of Punjab. The fabled city of Lahore. I've been there now, I think, seven times. Sadhu's been with us, my sisters have been with us, others have been with us. It's a city that you must visit. So in this novel, Bashir is able to give Lahore a character-like life. This fabled city speaks in its own way, which really enriches the experience of reading the novel. The prose, a little bit in the novel, again, I don't pretend to read Shamuki, but what the jurors have said is that a little bit at times there's too much history in it. That kind of takes away from the narrative. However, despite that, the prose is fluid and poetic, bringing both landscapes and memories vividly to life. The title Goel, when you break the word down, go back into its original meaning, evokes impermanence and encapsulates the novel's central concern, the fragility of both personal and cultural memory. Goel marks a meaningful step forward for Punjabi fiction in Pakistan. At some level, I read a review on this book. That reviewer says, this book really says nothing lasts forever. We all die. So these are the 3 finalists of the Dhahan Prize for this year. We will be having our awarding ceremony on November 13th at the beautiful Northview Golf and Country Club in Surrey. There will be sumptuous meal, some drinks, and there will also be some music and entertainment. We are going to be entertained by young Punjabi singer Vijay Jamla. He is the grandson of the unforgettable Jamla Jatt. Okay? And the keynote speaker is none other than Delta-based Gurjinder Basran, who is an award-winning author. Her debut novel, Everything Was Goodbye, was the winner of the BC Book Prize, Ethel Wilson Fiction Award in 2011, and named as a Shadowland Magazine's book club pick in 2012. Her recent novel, The Wedding, I'm reading it. It's captivating. It's an electrifying novel about the joining of 2 South Asian families and the secrets, the resentments, and the unspoken truths boiling just beneath the surface. CBC has named her as one of the 10 Canadian women writers you need to read. So she will be our keynote. So मैं पंजाबी दे विच दसदा कि ceremony November 13 ਨੂੰ Northview Golf and Country Club ਦੇ ਵਿੱਚ होगी। ਉੱਥੇ खाने ਲਈ भी बहुत स्वाद चीज़ां होगीਆਂ, पीने ਲਈ भी होगीਆਂ, ਤਾਂ उधरों संगीत भी होगा। विजय जमला ਜਿਹੜੇ ਪੋਤਾ ਆ ਜਮਲੇ ਜੱਟ ਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰੂਗੇ। ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਬਾਸਰਾ ਜਿਹੜੇ
ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਥਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀਨੇਡ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਓ, ਟਿਕਟਸ ਔਨ ਸੇਲ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ, ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪਿਕਅਪ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਸੋ I want to thank everybody that's here. I invite you to go and buy tickets for the event that's coming up. Tickets will be for sale soon. Few people I want to thank. One is Joyce. She's right there. She's got a big camera and lens. She's been taking pictures. Joyce is the brains behind all of our website work, media, social media, all of the releases. And with her technological knowledge, she's made the Dhahan Prize into what it is today. There's Manpreet Dhillon. She's here. I remember Manpreet planning our launching events for the Dhahan Prize in 2013 in Vancouver at UBC, Chandigarh, and Lahore. Thank you, Manpreet, for coming. And of course, my 3 wonderful sisters, Manjeet, Kuljinder, Harinder, obviously, and my brother-in-law and partner, Gurteek Shokar, my other brother-in-law, Ajit Thandi, he's back there, my nephew, Sroop. I think without all of you guys, we wouldn't be here today. So thank you. And again, thank you to every one of you. You have all played a big part in this.